Hi, hello, good evening. I'm Judith Milano from Tagum, Davao City. I'm 34 years old and eto po, nandito ako just to share my testimony po about Elkin Superlina. Na-introduce siya sa akin ni Ma'am Josie dahil may asthma ako noong year 2019. And I'm so thankful kasi after na na-introduce ni Ma'am Josie sa akin yung Elkins Perlina, meron akong pinagdaan ng 2 months na asthma from July to September kasi from July na sinasabi niya sa akin na uminom ako, nire-reject ko po siya. And then after noon na July, August, September na hindi pa ako gumaling. September sabi ko, sige ma'am, padalaan mo na ako. And then since na uminom ako 2 weeks, gumaling na yung asthma ko. And after nung gumaling yung asthma ko, nag-kickboxing ako, nag-gym ako. Until now, hindi na bumalik yung asthma ko. So, I'm so thankful na nakilala ko itong Elkins Perlina. Until now, I'm a product of Elkins Perlina. So, yun lamang po ang aking testimony. Thank you. Thank you for listening and thank you for watching. God bless everyone.